Okay, so kwa majina ni Pablo Kinara, route ni 39. So Dinga ndio hapa 1977. Sasa kesho ndio the big day. Kesho ndio tuna launch Dinga. Sisi tumekuwa crew ya Junction. Dinga ni ya Junkie. Dinga hizi ama watu wengi walikuwa na stuka ati Dinga inaweza ama lakini hizi. Gari ni ya Junction full time. Sisi ndio tumekuwa crew ya Junkie, Sharp Boys, Manda Boys. Hata leo tumevaa TBT, tulikuwa bado na Bobo. Lakini sasa tunazoza na 77 ndio Dinga yetu. Unaweza kupeleka kutoka hapa mbele kando lapi au piche lapi kwa ndani. Sasa Dinga face imetokea tu vizuri. Okay, kitambo unaweza kuambia kitambo face ilikuwa kaadi kulinganisha na wakati wa sasa. Kitambo face ilikuwa tu ile ya kawaida kama ile Super Metro. Lakini sasa tumejaribu, tulipata designer tu Deadly Babel, amejaribu kazi yake, amefanya tu vile anaweza fanya perfectly. Dinga sasa ni mboko. Mataa nayo pia, mataa ni to. Dinga sasa Dinga ni 1977 ndio hapo inaonekana tu vizuri. Mataa pia ni zile customized zile Deadly. So at least sasa Junkie kuna Dinga inaanza simama na X-Trail sasa. Watu walikuwa wasema kuna mboko. Lakini Junkie sasa mboko zinakuja. Gari ni ya Junkie full time. So ukiangalia kando ndio Dinga 19. So ndio iko kupitia dere. Dinga tumejaribu. Watu wako wanajua inaweza tokea hivi lakini tumengangana vile tunaweza Dinga itokea tu ikiwa mboko. Dinga iko na TV kwa dere. Iko na TFT hapo kwa dere. Hadi tumbler. Uko umetulia na dere hapo unaweza piga vitu zako tu polite. Dere pia kuna yake ya kuwekelea tumbler. So kiti pia bado pia zimeundwa. Viatu ndio zile pale bado zinatengenezwa. So kiatu bado pia Dinga itang'ara. So jina ndio ile 19. Jina ndio ile pale 19. Jina yao ni 77. 77 ndio hapa. So Dinga imechorwa. Side step pia Dinga iko nazo. Mguu bado hazijawekwa. Swika hapa ametuchapia portrait moja Deadly. Swika amefanya portrait moja Deadly hapo kando. Amefanya tu kazi yake perfect. Dinga imetokea tu best. Ukikuja nyuma pia tumechapiwa art moja Deadly. Yani theme Dinga tu ni Star Wars. Juu Star Wars ilikuwa imeinventiwa 1977 ndio movie ilitokea. So juu gari inaitwa 1977 tukaona tafute tu theme hiyo time. Kwa hivyo that is the connection. Connection ya 1977 na hizi picha ni about Star Wars. So Dinga imeundwa. Kiangalia pia huku kando ndio hiyo pia portrait ya pande nyingine ya donda. So Dinga imeundwa imefikiwa bei. Hiyo art ni kali baya. Hii art bado ni ya Star Wars tu bado. Art bado ni ya Star Wars. Hata ukiangalia wenye wanajua movie ya Star Wars ndio hizi. Na picha zote hapa zimechorwa na Swik ni man of the match. Sema man of the match. Whistler Dinga bado iko na Whistler. Juu sasa hii nayo inakuwa tu Whistler. Watu ina watu wanaitambua tu na Whistler tu kutoka tu day one. Kutoka tu ya kwa Whistler. Watu wanaijua tu. Ndio Dinga. Hii ni 19. 19 ya 97 ya 77 iko hapa mbele. 77 pale. Ndio 77. Ndani bado inafanywa. Lakini haijaisha. Ndani tuko na TV.
Gari ndani iko na TV 10. Ndio t-shirt zetu za Manda Boys. Ona kiti pia ni customized, vitu pia zimeundwa. Si zile za KCI. Gari imeundwa. Tumefanya gari mbele iko na 65 inch. So, investor wetu pia amejaribu, although hata yuko Kenya lakini amejaribu. Interior pia imeundwa. Hakuna dinga iko na interior kai. Sasa ukifanya kitu unafanya tu kitu unique. Hiyo ni kweli. Utawaambia launch kesho, ndio? So ndio tunamalizia dinga itoke fiti. Ndio hiyo unaona bado inaekwa vitu zingine. So dogo dinga itoke. Sasa hii ndio inamaliziwa. So launching ni kesho majamaa. So watu wangoje gari kesho. Watu wangoje tu dinga kesho. Tumeweza kuambia Friday lakini sasa Friday ni moja. Friday kwa hivyo kesho mambo inachacha. Kesho mambo ni nare. Tutazunguka tu stage zote, mtu ngoje tu. Kase lazima ataruria. Amesema atazunguka stage zote tutaingia hadi pipe. Okay, mama hapa tuangalie. Kesho lazima tutatembea tu. Na pia Friday tutakuwa tunaenda like watu watakuwa tafuta gari. Mko na page? Tuko na page yetu ya dinga. Tuko na Foy Rafael pale Instagram, TikTok, tuko na utanitafuta mimi Kinara Pablo. Ukitaka kufanya bookings bado naweza pia namba yangu 0762 55 66 79. Naweza nitafuta hapo Pablo. Hapa kwa dinga mimi nawapanga private zote. Kama saa hii top nini? Services za gari ziko top. Service za gari nayo pia utafurahia. Wenye tumepeleka na bobo wanajua tu kuangusha. Tuna keep time. Sina ujua road trip mara mingi watu wapenda keep time. Tunaendanga hadi charity hizo zote private zote hadi za mama tunaendanga zote. Chama nini. So sisi ni watu wa keep time. Ile sifa inamaanisha aje batch? The bad batch. The bad batch ni jina. Hapo juu bado haijawekwa lakini itaekwa the bad batch. Bad batch bado iko kwa hiyo movie ya Star Wars. Ni mambo tu na hiyo movie ya Star Wars. Ukienda watch hiyo movie ya Star Wars utajua tu vile dinga inaendelea. Yaani utaona tu hizo vitu zote umeona kwa dinga ziko tu kwa hiyo movie. Utafuatilia tu hapo utacheki. So dinga iko watu wanaitambua. Tuko na kina Iconic wanaitambua. Tuko na Jams of Nairobi. Tuko na 001 kwa trips tunasema ni tembea Kenya pia anatambua dinga. Kuna Elite Exposure Tours, tuko na Urban Glide, tuko na Jams of Nairobi, tuko na Urban Peeps. Zote pia hizo group zote zinatambua dinga. Hizo private tunakula zote kama Saturday tunaenda ya The Adventures Saturday tunaenda private yao. Itakuwa pande ya Murang'a. Sunday nayo tuko Dr. Kase Charity Foundation. Tutakuwa pande ya Maimahiyo. Hiyo Dr. Kase like naendaga children's home mama. Dr. Kase Charity Organization ya kwenda children's home. So hii weekend tutakuwa huko on Sunday. Next week pia tuko na boy wangu anaitwa Boy Adventures. Tunaenda trip yake saa 2 usiku. Sunday tuko na mimi niko na group yangu ya road trip inaitwa Elite. Pia Sunday tunaenda Sagana next week. Okay, like tunaenda Sagana. So mimi kitu naweza sema na bei ya private na range na kilometers zenye dinga ina cover ndio inategemea na bei yenye utatoa. So ukikuja tuna bargain na wewe, tunaangalia na kilometers zako. Vile kilometers zako ndio zinasema itakuwa ni do ngapi. So private hivyo ndio tunapanganga. Per person napatanga kuna private. Yaani yezi kuwa chini ya 1200. 1200 and above. Not unless a very long distance. Long distance kama coast tunafanyanga na 35 au 3. Cost ina range hapo za 35. Jumosi unapata dinga size inaenda huko na ngiri so ama ngiri 120. Yeah. By the way. So ikifika ni kilomita so unapata dinga kilomita so inaenda na
35 to 40,000. Ikifika ni kilomita so to Anchwani wapata dinga inaenda na 40 to 45. So unaona inaenda kipanda kilomita Anchwani hadi tuseme 180, dinga inaenda na 50. So ikifika ni kilomita 200, dinga inakuwa ni karibu 60. Inaenda tu hivyo ikipanda tu, bei inaenda tu hivyo ikipanda. So mimi naweza kuambia private inaenda na range ya kilometers zenye dinga inaenda hivyo ndio bei inapigwa. Hata kabla muende Inquire watakuwa na unaenquire tu. Wewe ukitaka dinga wewe kuja utupate, nimewapatia namba yangu, kuja hata kwa dinga mimi utainikosa. Mimi nakuwa kwa dinga always. Dere ni nani wakuvute? Dere wetu ni Kase tu. Kase 001 huyo ndio dere wetu. Kwa hii dinga mimi ndio main. Mimi ndio donda main kwa hii dinga. Na tuko na kina Teddy, tuko na kina Maswara pia kwa dinga. So hiyo ndio crew ya hii dinga. Kesho waambie wakuje wote. So kesho mnakuja tu hapa 2M. Ukitoka Tao wewe teremka na dinga ya Kagundo Road, shukia Koma Rock. Hapa 2M. Watu watakuwa tu hapa, lakini asubuhi kwanza tunaenda gari inaenda kuombewa pale Catholic ya Njiru. Alafu itarudi hapa ndani ngoja jioni kulaunchiwa. That is tomorrow itaenda kuombewa pia. Hiyo ni kesho, inaenda kuombewa kesho na pia launching yake ni kesho. So asubuhi ni mambo ya kuombea, majioni tu launch dinga. Na pia kesho bado hapa 2M tutakuwa na bash ya mwenye dinga. Juu sasa mwenye dinga hayuko Kenya. So kesho tunafanya bash yake. Ame request tuifanyie tu hapa tu garage. Lakini tutaconfirm tu hizo mambo zingine baadaye. Sasa tunashukuru sana. Okay, my good friends there. Umesikia kutoka kwa Donda kila kitu. Amemwambia launching ni kesho. So I'm just showing you the last stages of Matatu before it joins the others in the street, guys. Yes. The name is 1977, guys. 1977. So kesho hii gari itakuwa ina launch kesho. So I've shown you the latest one that will be entering our Nairobi streets. Yes, a fully customized Manyanga. Yeah, on this video you have heard why it's called 1977, guys. Yeah, why it's called 1977. If you did not hear that, you can just rewind the video and you'll understand why they gave it the name 1977, guys. Yes, so I'm just showing you just few. Yeah, it's being done the last few touch-ups, and that is the only thing that is making it to be here. Yeah. So the rims kesho zinaekwa. The rims there, you can see it's open. Yeah, the rims will be available by tomorrow. Hata la clear haijapigwa, so itapigwa kesho. Yes, guys. So tomorrow it's being launched at 2M double M. I will be live streaming on YouTube, yeah, as usual. I will be live streaming, guys. Yeah. So thank you. Yes. Yeah. So thank you very much. Thank you.